Ve speciální epizodě podcastu Care Veronika Stránská vyzpovídá Míru Nečase a Ivu Ašenbrenerovou otázkami, které ji jako dospívající ve vztahu k mentálnímu zdraví a sociálním sítím zajímají. Tak přeji příjemný poslech. So hi, today I would like to discuss a very important topic, that is how does social media affect the mental health of teenagers. Today I invited the special guest, Míru Nečase, the mental health coach, and Iva Ašenbrenerovou, the mother of Twisten, the young guy that committed a suicide last year. So before I move on, I would like to say that more and more teenagers suffer through mental health issues, but they're too scared or too embarrassed to talk about it. So I feel like they're just hiding it in themselves and hoping that their problem will just go away, but actually it wouldn't. I would also like to say that I believe that social media has positive and negative sides. The positive might be that social media creates like new friend groups and you might even like learn new things. On the other hand, I believe that what's on social media is not 100% real because people fake information these days. And also I feel like they use a lot of filters that may not look that make the person look fake or not real. And there's also more and more cyberbullying. I would like to also say that I believe that the education should change and the teachers, because as my generation is growing up on social media and new technologies, I feel like the teachers should benefit from our knowledge and apply it to the lessons instead of like getting rid of it. And I would like to ask you the basic question. Should social media creators be responsible for the mental health of teenagers? Můžu mluvit první? Děkuju. Ptáš se, jestli vlastně influenceři by měli mít nějakou odpovědnost za to, co vlastně prezentují a vlastně o mentálním a duševním zdraví. Tak samozřejmě víme, že influencerů je spousta, opravdu spousta a bohužel ne všichni plní roli, kterou by influencer měl mít. Slovo influencer má v češtině poměrně hezký ekvivalent, ovlivňovatel, protože influenceři by měli sdílením svého obsahu především pozitivně ovlivňovat. Většina z nich ukazuje dospívajícím, co si mají obléknout, jakou si mají koupit řasenku, co dobrého k jídlu si mají třeba uvařit, ale mohou, a taky to někteří dělají, ovlivňovat samozřejmě svými názory a postoji. Ne vždycky jsou ale tyhle postoje a názory správné nebo pozitivní. Influencer by podle mě měl být člověk, který se proslavil svou prací, něčím, co skutečně dokázal, nebo se stal úspěšným ve svém oboru. Což se bohužel nedá říct o všech influencerech, protože mnozí z nich vlastně nic nedokázali a jenom si řekli, že budou influenceři. Na druhou stranu samozřejmě jsou influenceři, kteří mají skutečně co říct i těm mladým a dospívajícím a mají velký potenciál ovlivňovat skutečně pozitivně. To, co prezentují, velmi často ty dospívající berou jako za bernou minci. Věří influencerům víc než rodičům, učitelům nebo odborníkům. Proto si myslím, že by měli otvírat i těžší témata. Třeba právě to téma duševního zdraví dospívajících. A jak víme, tak ty statistiky mluví jasně. Vzrůstá počet dospívajících, kteří mají deprese, úzkosti, sebepoškozují se nebo mají sebevražedné myšlenky. Takže si myslím, že když ty mladé lidi budou pozitivním způsobem a pozitivním směrem edukovat influenceři, snáze si ty jejich postoje a rady můžou vzít za své. Takže ano, nemyslím si, že to je jejich povinnost. Na druhou stranu, ti, kteří skutečně mají ten vliv, tak by měli se pouštět i do těchto témat. Thank you for your answer. Now, can I please ask you, Míra, about your opinion? Thanks a lot, Veronika. I think it's not too easy, but I saw the core idea of social media. As Ivana said, there is a huge positive way
but the other hand, a huge negative way. And I think my opinion is searching the middle line or the middle sweet point. But on the positive way, I saw that so many people, like in your age, wanting to be independent because the environment and how they parents behave them, you have to be independent. So they are trying to be independent, and then they solve. For example, I would be an influencer, so that I see a positive way. But the content, what Ivana said, there is not positive information, presenting fast food, for example, or fast fashion. For me, there is sorry for the sentence, there is crap, because there is only quick business and only for their profit. From my perspective, the perfect way how to use influencers for your generation, for example, it will be perfect that the influencers search a good source of information, etc. A huge topics what the society have to solve, for example, climate change, for example. And if some influencers search good data and presenting Generation Z in their language, etc., in videos, and taking them to this way how to solve these big problems, it will be perfect. So the responsibility, the question was the responsibility, I think it's very very fragile, and I hope these activities, etc., Veronika and Care Talk and Twisten Foundation, I think we how it's in English, we name it, and we will be pleasure to showing better examples what could be helping. Am I clear, Veronika? Yeah, thank you both for your answers. I would like to give you like an example, because I often scroll through social media, especially TikTok, and I look at the comments and I cannot believe my own eyes how people can be so negative and write a lot of hates towards the people that they don't like even know personally. And I believe if I was that person, I would definitely have like negative feelings about myself, and I would be like concerned. So I would like to ask you again, Mira, what do you personally think about social media and mental health issues? Oh, thanks for this question. Huge topics I prepared because I'm looking forward for this question. I think last 15 years, what was the invention of social media? I think there is a direct proportion how using and younger people are using the social media and increasing mental health issues like actions, depressions, bad moods, for example. And from my perspective, is there is world where we are living now, and it's not the question: is it okay or is it bad? Is it good? There is invention, and there is how we live. It's the same, like for example, knife, invention of knife or invention of car. It's a perfect. It's good for serving, but it's very bad, sir. So we have to change our using of these tools. So from my perspective, I am not on TikTok. Sometimes I am, for example, etc. in Instagram and Facebook, and sometimes I read some comments and I am embarrassed what the people I writing to them, and how cruel or how rude can be people on how would say anonym sites. And from my perspective is the question, how much time
people spending their life, their beautiful time with screens. So the question is, how I see it, the time now is, from my perspective, a fantastic time on the planet. We have so comfortable possibilities, but our rate of entertainment, it's almost all time for all people. And the question is not be entertainment till death, and not be, how it's say, a toy of the invention of the social media, but be a player. So play with this, play clearly and clever with these applications, but from my benefit. For example, if I am mental coach and I have to arrange a meeting with the athlete on the another side of the planet, it's a perfect to use, for example, WhatsApp call. It's a fantastic. But on the other hand, if I have all days only digital connection, my energy waste down. I have, for example, brain fog and etc. But I'm biohacker, so I know how to make my energy levels. So if I imagine that in 13 years old people or students wasting their energy, it's damaging and devastating their not only mental health but all their energy. So maybe it sounds very old school what I now want to say, but psychology of development says how age are you? It links to how many duties you will have. For example, if we have 14 years old guy or boy, boy will be maybe better. It will be 14 duties, and the question is it reality? If I'm asking the people how many duties the boy have, they say only one. So I think I want to, from my clients, from my parents around, I'm trying to explain them more or changing the perspective how we are living our lives and checking all time checking reality. Because for my perspective, if somebody write me that I'm not good trainer and I trust them, it will be damaging for me. But I'm old. So it's this is the example how rude can be the social media. Okay, thank you. We said that social media can have like a lot of negative sides, but on the other hand, is there a way of making social media positive towards yourself? I think you said good notice that you will be glad that the teachers use your skills with the social media, and I think that will be a nice example how old school generation connect with the young generation on these activities. For example, using the older generation from their expertise or their life skills to the younger generation. So I hope that will be a fantastic time to connect together, because now what I'm talking is only my perspective from I'm individual and spending time on screen. So if we try to change the perspective, not only from myself to ourselves, for example, what I as a Mira could do for Ivana today, and maybe for Veronika, and maybe for other people. And that will be if I prepare some tip or some good act to you, I make space in my body and in my mind and in my heart for something, something beneficial in my mind.
But if I'm only my time and my pleasures, it's very complicating to find it at the TikTok. Am I clear? Yeah. As I said, the example that if I got like some hate, I would have different negative feelings. So I just wanted to ask you how to be like more resistant towards the hate that you can receive. I think the emotion, it's very hard to change the emotion. So if I have negative emotion from the hates in the minute, it's hard to change. But we can try, and I really recommend it. We can try the perspective. One point is understand why the people saying hates or writing hates, and understand these mechanisms. But it's only one possibility. The second possibility, being more stable in your life, because this is only digital. So if you have very good communities and very good network of the people in reality, for example, in your family, with your friends, some community like in the town, in the sport, in the other activities like playing piano, etc. And I'm talking of all these people. This is for you the reality check, because for example, if write me somebody some hate, and I go only outside from the laptop, I am very, how would say, very easy thinking about it, because this is reality outside, not on the screen. But it's necessary to maintain for young people learn these activities and encouraging them go to the reality and find what you like, movement, some other activities. So if I'm talking about a good act, there is a nice example how to set a heart set and how to set a mindset. Because if I practice gratitude, I know how it sounds, but it's from Zen Buddhism technism. If I on everyday daily basis cultivating my gratitude, it will be increasing my stability. So, for example, if the first question Dave asked what we have for the lunch, so I'm thinking, yeah, it's perfect. I can choose going to the restaurant. It's perfect, and I'm healthy because I can choose everything from meat to pasta and so on. It's fantastic time. So I also asked an influencer, Thane, what he thinks about his opinion if should social media creators be responsible for the mental health of teenagers. I think that the streamers and YouTubers should definitely be responsible for the health of their viewers. I think not only for health, but almost for everything. The way we act, the way we eat, we drink, and we behave, we show our viewers that that's okay to behave like that, eat like that, drink like that. And I think there should be a point where every influencer and where every streamer and YouTuber should say to his or her viewers that this is not right and the right way is this, because we should be responsible for our viewers and for our fans. Now I would like to ask you how to get more confidence from the hates and how to deal with the problems. Yep, of course. So I'm graduated as a sports teacher, and I'm working with the physical athletes at the first time. So I love some focus on body activities, because body is our anchor to here and now, and hate maybe flies around.
maybe sits in our head. So we focused more on our body, like if I feel some negative feelings in our body, I have to solve it. For example, we have some breath patterns to calming down. So I really recommend it. For example, check application Float, and you can train breath patterns due this application. So I really recommend it for calming down. The strategy 4-7-8. It calms your heart and it calms your body. For refocusing, I really recommend it box breathing, and it means 4 seconds to inhale, doing nothing for 4 seconds, 4 seconds for exhale, and 4 seconds for empty. And this is for refocusing. So if I am on the peaking my emotion from the hate, the first step is stopping my emotional body. The another step will be Jacobson. It's the technique, and the technique is based on stretching my muscles and then relieve the muscles. The third step will be the visualization. What exactly I have in my mind, because the hate, this is not reality. It's opinion of another people, and maybe the root cause is hurt me. So I have to focus on myself, my body, my thoughts, my emotions. First step, my body to stop the emotional. The second step, visualize what I want to have. And maybe the third or fourth step, how I can solve some activities for self-joy. For example, some other senses, for example, sound or good music, the smell, or if I have a good smell, so how can I use the smell for stabilize my mentality for here and now? So this is few tips how to solve on body therapics. And the other point of the question is how to solve the time on the screens. I think the solution is not switching off, because it's not a reality, but very gentle using social media only for my proactivity activities, like if I have to, for example, learn new stretching, and I have the trainer on Instagram. Okay, I'm learning some new skills. It's a perfect way. I am proactive and learning new skills. But if I am only passive and not mindfully only scrolling, it wastes my mindful thinking and my all my energy. And then I am passive, and then I am very sensitive to negative things, because I have no energy to good solving. So the other point, and very specific, could be some applications who help me with the cognitive filtering of cognitive antivirus and framing. Is it a reality or not? So this is few tips what I recommended, and I think I have to say that the discipline is the king. So if I have some new rules, like if I name it like digital minimalistic, and it's recommendation for the book from Cal Newport. Cal Newport is fantastic writer. He recommends digital minimalistic
solving screen time for teens, because it's not possible to switch off, but it's not possible watching to the screens all time. So we have to solve it in the steps, and then reusing it on a new way. So digital minimalistic is my answer. Yeah, because there's like people these days are more and more on your phones, and I often see that even like in public, when two friends or like a friend group are together, they're like all stuck on their phones doing nothing. I feel like they should more socialize than just look at their phone and scroll through TikTok. That's my opinion. Yeah. And anyways, thank Sad you. situation for me. It's sad situation, because I'm ex athlete, and I think the other activity what to offer, because if you found outside at the nature, or at the for example playing piano or some outdoor activities, and if you feel a real experience, a real dangerous, it's more sexy for your body, and it's a huge impact to your life, and you want to live it again, because the screen is flat, it's emotional flat, and it's boring for me. Thank you for your answers and advices. Now I would like to give like more specific example. So Iva Senikaya, one of the best esport players in the world, I would like to ask you how he impacted social media and how Kaya impacted others through social media. Tak nevím, jestli byl Kaja nejlepší hráč na světě, ale byl určitě jedním z nejlepších a byl talentovaný. A pokud jde o sociální média a jak ho ovlivňovala, řekla bych, že Kaja nebyl tak snadno ovlivnitelný, samozřejmě sledoval různé nebo byl na sociálních sítích, sledoval různé instagramové účty, především spoluhráčů z jiných týmů a tak dále. Jenom se trošku zmíním o hejtech, o kterých mluvil předtím Mirek. Samozřejmě i Kája se dost často potýkal a setkával s hejty a vlastně to řešil, takže buď je pouštěl, ale snažil se chodit do přírody, snažil se být s přáteli, snažil se vlastně hledat cestu někde jinde. Nebylo to asi vždycky lehké se vlastně ubránit těm hejtům. Velmi citlivý byl na hejty, které mířily třeba na tým, když prohráli, tak byl velice bojovný a snažil se vlastně nějakým způsobem ten tým a spoluhráče obhajovat. Myslím si, že pokud jde o hejty, tak on vždycky říkal, že samozřejmě ty hejty, které jsou jako urážlivé a vulgární, že vlastně si jich vůbec nebude všímat, že pouze konstruktivní hejty bude nějakým způsobem komentovat, protože pokud je něco konstruktivního a může vlastně nějakým způsobem posunout dál, tak to má smysl. Ale ty se ptala jako i to, jestli nějakým způsobem ovlivnil třeba sociální média on. Já bych řekla, že on sám ovlivňoval nebo začal ovlivňovat prostřednictvím sociálních sítí ostatním už tím, že byl samozřejmě profesionální hráč a spousta lidí ho sledovala. A řekla bych, že ovlivňoval velmi významně a výrazně a i v dobách, kdy vlastně hrál profesionálně Valorant a vlastně i za života, kdy sděloval na sociálních sítích své názory a myšlenky, ať už se ale týkaly gamingu, ale nebo třeba i politiky a jiných věcí, takže si myslím, že vlastně se podle mého názoru byl takovým tím influencerem, který se snažil ovlivňovat i jinak, než jenom tím, že hrál nějakou hru. Samozřejmě velmi výrazně ovlivnil nejenom gamingovou komunitu na sociálních sítích a vlastně sociálních médiích. Vlastně během mezinárodního turnaje v Brazílii, kdy
kdy po prohraném turnaji vlastně veřejně vystoupil a svěřil se, že bojuje s depresemi, že se léčí a že vlastně má problémy. To si myslím, že bylo opravdu velmi odvážné a tím krokem skutečně ovlivnil mnohé další mladé lidi, protože otevřel téma, které bylo do té doby ve sportu spíše tabuizované a myslím si, že to je téma, které není tabuizované jenom v e-sportu. A díky tomu, že začal o tom mluvit na veřejnosti nejenom před svými fanoušky a sledujícími, tak se začali i další mladí lidé vlastně svěřovat s tím, že trápí úzkosti, že mají psychické problémy. Takže pokud bych mohla říct, protože Kája už samozřejmě nežije, tak bych řekla, že se stal svým způsobem skutečným influencerem, ovlivňovatelem, když prokázal vlastně velkou odvahu a sílu hovořit o tématu mentálního zdraví. A vlastně ten jeho vliv je vlastně patrný dodnes. Mohla bych se zeptat, proč je takové tabu mluvit o těch mentálních problémech, protože Ká byl jeden z mála lidí, kteří se takhle svěřili na sociálních sítích. A tak bych se chtěla zeptat, proč je to tak těžké o tom mluvit? Tak já bych především řekla, že hovořit o psychických problémech nebo o tom, že nás něco trápí na duši, není těžké jenom pro dospívající, je to těžké i pro dospělé lidi. I když bych řekla, že možná už se o tom hovoří daleko více, ale je to těžké protože myslím si, že to je těžké protože samozřejmě není problém říct, bolí mě zub, musím k zubaři, bolí mě noha, musím jít k lékaři, mám horečku, musím to nějak řešit, ale svěřit se, obzvlášť v takovém citlivém věku, během dospívání, v tom vlastně teenagerském věku si myslím, že kdy vlastně ti lidé se teprve vlastně učí spoustu nových věcí a dozrávají, tak je pro ně těžké sdělit něco tak opravdu citlivého, jako že nás bolí duše, nebo že je bolí duše. A vlastně odpověď, proč je to tak těžké, říkám, je to těžké i pro dospělé. A ta odvaha, já vlastně ani nevím, kde našel on tu odvahu o tom vlastně takto veřejně mluvit, protože i když jsme o tom mluvili doma a samozřejmě jsem věděla, že ho trápí spousta věcí a vlastně nebylo to tabu u nás doma, tak vlastně to, když vlastně se s tím svěřil, tak to pro mě byl trošku šok v tom smyslu, že jsem si říkala, a pane bože, však on jako je tak známý, jako jestli to nebude mít naopak negativní vliv, jestli se nějakým způsobem nestane něco, co by mu mohlo jakoby ublížit tím, že se s tím svěří. A vlastně se ukázalo, že to tak není, že naopak dal sílu mnohým dalším. Ale skutečně nevím, kde tu sílu vzal. Já teda samozřejmě, pokud jde o to, že rodiče nechápou děti se jim nesvěřují, osobně si myslím, že takové to nepochopení mezi generacemi bylo vždy a bude vždy. Je to prostě něco, co je přirozené zcela. Kdysi dávno jsme říkali, že pane bože, objevila se automatická pračka, přeci nebudeme, a přitom jsme prali na valše. Jsou to věci, které jsou přirozené, jako ty mezigenerační problémy. Na druhou stranu to, že vlastně naše děti de facto vyrůstají v online prostředí a že vlastně de facto se narodili s chytrým telefonem v ruce a naše generace ne, může způsobovat určité nepochopení, proto si myslím, že rodiče by se měli nějakým způsobem snažit přiblížit těm svým dětem a ono je těžký pro to dítě je těžký svěřit se samozřejmě rodiči, když ví moc dobře, že rodič vůbec netuší, co je TikTok, že vůbec netuší, co je, já nevím, nějaká platforma. Takže i na nás trošku, abychom se snažili jít s dobou a snažili se něco pochopit, snažili se do toho světa těch vlastně dospívajících dostat prostřednictvím toho, že se budeme zajímat o to, co tam sledují, co dělají. Pojď, ukaž mi to video, co si právě teď zhlédla. A myslím, že i tím způsobem
způsobem jde i trošku malinko asi nějakým způsobem, nechci říct kontrolovat, protože kontrola není vždycky úplně to nejideálnější, ale bude ten rodič vědět, co to dítě dělá, co ho zajímá a bude mít k němu samozřejmě blíže. Na druhou stranu myslím si, že až Verča bude jednou dospělá, bude rodič a bude mít děti, tak budou úplně jiné problémy a možná ve své podstatě podobné, jako máme my dnes, že vždycky ten dospívající se bude nerad svěřovat rodičům, nerad se bude svěřovat autoritám a raději se bude inspirovat třeba právě od těch influencerů. What has changed for you after Kaja's death? Tak po smrti Kajavy se změnilo samozřejmě úplně všechno a bylo to náročné i pokud jde o sociální média, když dneska hovoříme teda o sociálních médiích a influencerech, tak musím říct, že tím, že se o jeho smrti všude psalo napříč vlastně sociálními sítěmi po celém světě, tak se objevovaly různé názory, proč se rozhodl ukončit život a bylo to velice náročné, protože někteří bohužel útočili i na rodinu, na mě, takže i já jsem se setkávala s mnohými hejty, takže to pro mě bylo opravdu strašně těžké. Musela jsem se vlastně naučit, jednak jsem musela samozřejmě bojovat, což bojuji pořád s tím faktem, že Kája už není, tak jsem se musela naučit na ty hejty vlastně reagovat. A vlastně mi došlo, že na ně nebudu reagovat nijak. Nevyjadřovat se, hejty jsem začala ignorovat, i když to samozřejmě nebylo lehké. Uvědomila jsem si, že opravdu to online prostředí je skutečně bez zábran, je to, že je někdy asociální a že chce jen ubližovat a nikoliv přinášet něco inkonstruktivního. Takže to nebylo jednoduché většinou, ale samozřejmě lidé vyjadřovali spíše soustrast nad tím, co se stalo a vyjadřovali mi velkou podporu i celé naší rodině. A jeho smrt vlastně paradoxně přispěla k tomu, že se na sociálních sítích mnohem víc začalo skloňovat to téma psychického zdraví, toxicita ve vztazích, což je vlastně ve výsledku, ať to zní tedy jakkoliv absurdně pozitivní. Ty jsi se vlastně říkala, že si dostávala jakože hodně hejtů a že to pro tebe bylo těžký. Já bych se jenom chtěla zeptat, jak ses vyspořádala s těma hejtama, který jsi dostávala. Tak samozřejmě už jsem trošku starší, takže mám asi víc zkušeností životních a mám něco za sebou, ale jediný způsob je přestat absolutně vnímat, absolutně nečíst, vypouštět. A samozřejmě mě pomáhalo i takový to, třeba když jsem něco, samozřejmě mě lidé posílali, i třeba možná to nemysleli zle, ale jako podívej se, co se tady něco psalo. Hodně jsem využívala taková ta cvičení, o kterých možná i vlastně Mirek mluvil, že jsem začala dýchat, hodně jsem se snažila dýchat, prodýchávat, měla jsem míček vlastně jsem trénovala trošku a když bylo opravdu to, tak jsem šla třeba do přírody a snažila jsem se myslet na něco úplně jiného, na něco pozitivního. Pustila jsem si hezký film, začala jsem malovat, nebo jsem si hrála s kočkami, prostě dělala jsem něco, co mě přivedlo úplně na jiné myšlenky. A samozřejmě mě i teda práce pomáhala, moje vlastně práce, která mě živí, tak vlastně v okamžiku, kdy musela jsem vlastně něco třeba vytvořit, napsat, přemýšlet o něčem jiném, dělat si rešerše, tak vlastně ten mozek se přepne na něco úplně jiného a ty hejty nebyly tak bolestné potom. A vlastně pak jsem si jich už vůbec nevšímala a vůbec jsem neotvírala téměř žádné komentáře. Mohla bych se vás teda zeptat, proč když dostáváme hejty, tak si připadáme úplně sami a máme negativní myšlenky a vlastně myslíme jenom na to, že bychom někdy i chtěli jakože ten život vlastně ukončit. Já asi budu stručná. Já si myslím, že v okamžiku, kdy je něco pro nás těžké, tak, anebo když nám někdo na nás zaútočí, tak si myslím, že vlastně jakoby útočí na naše nějaké ego a to nás samozřejmě vždycky nějakým způsobem ovlivní
Samozřejmě, když se radujeme, máme z něčeho radost, tak sdílíme rádi tu radost a to štěstí, ale jakmile je něco špatně, prožíváme smutek, tak prostě nechceme možná přenášet ten smutek a tu bolest na ty ostatní. Chceme s tím být zřejmě asi sami. Teď asi narážím na Káju, který vlastně tu bolest byla pro něj tak velká, že i když věděl, že jsou kolem něj lidé, kteří by mu rádi pomohli a věděl to opravdu velmi dobře, tak nakonec ta bolest pro něj byla tak velká, že nechtěl, aby mu ostatní zřejmě s tou bolestí pomohli. Okay, I continue on Iva's thoughts. I think there is nice cliché when we have joy and we share it. It's double joy, and I think it works. But the other hand, if we have troubles and we share it with others, it's a half. But if we don't share the troubles, the question is why. So on social media, maybe it's that we have personal accounts, not family Nečas account, but Miroslav Nečas account. So I think the root cause is how it was said. It's focused deeply in my ego, and ego don't want to look worse than they feels or looks. So maybe there is some root causes. And I think the solution, how to solve this situation, is reality check. Check in reality. Share with your neighbors, share with your family, and learning how to share with your neighbors. And our role like adults is encouraging young people, learning emotional intelligence, learning social competencies, learning perfect topics from Buddhism like gratitude, like compassion, self-compassion with me if I am not perfect. Okay, but now I am well done. And the third, for example, acceptance. So I think the perfect rule, how I'm working with my tracks, what involves in my life. And then I focus 100% what I personally involves, and what I don't involve from outside, I don't want to solve it. And the key is recognize what is to focus and what not to focus. But I think the main role will be society, tech companies, family, schools, and I think it will be the reason or the solution will be more aggregated through these all areas, not only on personal side. I think it's a more huge topic and more dangerous topic, social media, and how involves there our mentality. So I would like to ask you the last question, and it's why do the influencers don't feel responsible for their content they do, and they rather focus on their interests and money? Okay, maybe I start. Thanks for this sensitive question. Due to that the social media is quicker and quicker, and the people who is involved in the social media wants to quicker and quicker making money, I think all is about the values. What do you truly believe? And from my perspective, I want to believe that I have my destiny in my hands. So I'm trying very hard on the one hand, and on the other hand, very joyful design my lifestyle and design my life. And sometimes my activities very slowly, very patient. You don't see the result for the years, and it's not comfortable for almost the people. So I want to talk about the values, and for me and my perspective and my
clients, we truly believe that the personal development of the society, development of the Czech Republic, this is from my perspective, my values. And I hope I involve more people to my vision of the world, because if the cliche, what I truly love, that we have some time on this planet and we have borrowed the planet. So for my children, I gave them the state of the planet on the better side. And I think if we go often outdoor and often interested about the quality of the planet, how climate change we can solve better, I think we will focus not only for the quick cash and quick earning money, because money is only, how it say, I don't found in English the right word. Money is only trust on paper. So if you have no clear vision and making them in reality, money is boring. Money is nothing. So from my perspective, this topic is about the truly belief values. Jako pravda je ta, že vlastně ne každý, kdo má, že jo, na Instagramu, TikToku nebo Xku tisíce sledujících, je zárukou kvality. To prostě tak není. Jo. Jako Raf třeba říká, že vlastně podívej se tady desítky těch influencerek, který prostě jejich jediným úspěchem je to, že byli v nějaké reality show, ale mají prostě 200 000 sledujících. Jo. Takže to bych třeba nechtěla, aby tito influenceři se nějakým způsobem pouštěli do takových témat, i když samozřejmě nemůžu o nich zase o všech říct, že jsou hloupí, jo. Třeba nejsou hloupí, jo, ale nevím, ale pravdu máš určitě v tom, že kdyby se takoví ti opravdu influenceři typu Kovy a tak další spojili a opravdu nějakým způsobem udělali něco vlastně na tom poli toho mentálního zdraví, tak je to prostě úžasný, jo, protože ty mladí je prostě sledujou a mají opravdu ten velký vliv. Jo. Mají velký vliv tím, že prostě opravdu sledují ty mladí. Ale myslím, že jsi to řekl úplně správně, je to určitě o hodnotách. Je to o hodnotách a vždycky to bude o hodnotách. Proč některý influencer že se rád zapojí do aktivit, tak kde nevíš, že? A některý prostě to odmítne, protože z toho nebude mít žádný zisk. A navíc, jak říkal Mirek, tady ty nožice po milimetru za něčím, co vlastně nemá okamžitý efekt, tak pro mnohé je prostě v tomhle vlastně zrychleném světě asi něco, co nechtějí, no. Okay, thank you for both for your contribution to this podcast. I really appreciate the work that you do, not only for yourself, but also for the foundations as you, Eva, and Mira, as for other people, that you help other people. I find that really inspiring. And if you want to learn more things, there's going to be a slide after this podcast where you can learn something about like books that you might find helpful, or some sites or exercises that can help you to release stress. Thank you very much. Appreciate and honor to be and sharing my ideas. Thanks. Thank you, Verča, too. Thank you. Bye bye. Bye. Ciao. Mockrát díky, že jste další epizodu dokoukali až do konce. Pokud vám můžeme s čímkoliv pomoct, tak mrkněte do popisku, kde najdete všechny potřebné informace a já se na vás budu těšit opět příště.